Good morning children. Now we're going to see about the chapter 7 Python functions and part 1. So here the first slide is learning objectives of Python functions lesson. So first we are going to see about the concept of functions and difference between the user defined and built-in functions. That functions kulla vara two different types. Okay, and a call by value number call by reference padchonle adhe mari here we going to see about the call a functions and a functions arguments and a anonymous functions and mathematical and some string functions அப்படின்றத நம்ம இந்த லெசன்ல ஓவர்வியூ நம்ம பார்க்க போறோம். Next, introductions. So what is functions? So function is called a named block of code that will be designed to a specific task. அதாவது நம்ம ஒரு பில்டிங் இப்போ பில்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவை, ஒரு பிளான் தேவை. அந்த வித்தவுட் பிளான் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால் அந்த கிளாஸை வந்து அந்த பில்டிங்கை நம்மளால் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம், நம்ம ஒரு கோடிங் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து தேவை. இந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம இப்படிலாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது. When a particular task is performed by defined in a functions called be responsible. Yaar are responsible? The name of the persons who can be functions defined by the particular task to complete a respected person. Okay. Then the main advantages of functions. So what is main advantages of functions in Python? So first is it's avoid the repetitions. It makes a high degree coding reusing. Avoid repetition, that means it won't be given as the line is repeated by someone. Once we are declared the line, the coding line should not be repeated, and it makes a high degree code reusing. The high degree, that is priority of the Python functions. So second point, it is the better modularity for your applications. Whenever you need the changes, you can change it by the functions without using the anonymous. So later I will discuss about the anonymous function. Okay, so note here the functions are nothing but a group of related statements that perform a specific task. Already learned this definitions in 11th standard. What is functions? A group of related statements. ஒன்னோடு ஒன்று தொடர்புடையதா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கெட் பண்ண கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி தான் ஆகணும், ரிலேட்டட் டு ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க். இப்போ ஒரு பில்டிங் நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன தேவை, ஒரு பர்சன், நீடட் பர்சன், ஒரு சூப்பர்வைசர் தேவை. அந்த சூப்பர்வைசர் வச்சு தான் நம்ம எல்லாருமே அதை டிக்ளேர் பண்ணி முடிக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எ பர்ஃபார்ம் எ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க். So next, types of functions. Here we are going to see different types of functions. In Python we have the 4 different types of functions, that is user defined functions and built-in functions, lambda functions and recursive functions. First already we learned about the user defined functions and built-in functions and recursive functions since 11th standard. Okay, so in 12th standard in Python we learned about the recursion functions also. So first we can move on to user defined functions. What is user defined functions? It calls themselves. The user can call themselves. It is called a user defined functions. Okay, second thing, built-in functions. The functions can be built within a Python. The Python can be built. The person can build the functions by a normal coding. Third one is lambda function. The lambda function is anonymous of unnamed function. Anonymous அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்டு பர்சன், அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு யார் அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஆள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா anonymous unnamed functions. Okay, then recursive function. Already very well know about the recursive function. What is that? It is a self repetitive, அதாவது தன்னைத்தானே கால் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா recursive function. ஒன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அது என்ன பண்ணும், அது தன்னைத்தானே அது கால் பண்ணி நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் recursive function. So here we have the 2 marks question as well as the 1 marks question. So 1 marks question will be asked by how many types of functions in Python. That is 4 types of function, that is user defined, built-in function, lambda function and recursive functions. Okay, and they will ask in 2 marks by difference between the functions and description, or write the function descriptions of Python functions. Okay, so next slide.
ஸோ டிஃபைனிங் எ ஃபங்க்ஷன், அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுறது, டிஃபைன் பண்ணுறது, எப்படி கொண்டு வரது அப்படின்றது தான். இப்போ உங்களை எப்படி நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணுவோம்? 12a, ஆக்சுவலாக யூ ஆர் பி இன் 11a, நவ் யூ ஆர் ப்ரொமோட்டட் டு 12a நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை எப்படி நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வித்தவுட் கிரியேஷன், கிளாஸை கிரியேட் பண்ணாமல் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அவங்கள நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். த ஃபங்க்ஷன் மஸ்ட் பி டிஃபைன்ட் டு கிரியேட் அண்ட் யூஸ் எ சர்டைன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, that is called function. functionality, ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த கிளாஸ்க்குள்ள என்ன இருந்தே ஆகணும், நமக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ப்ராப்பரா கொடுத்துருக்கணும். the statement is called a access specifier. what is access specifier? the public, private and protector is called as access specifier. okay, so the second point, there are many built-in functions that comes in language. what is language? here we are using Python. Built-in function, already we say before slide I used that. what are the things we are declared? Built-in function, user defined function, next lambda function, and what is this? Recursion functions. so in built-in functions, what they have said, it will be comes under the person by person, so that is called within a language. we are in Python. the built-in functions very easy to understand as well as use the coding. okay, so the third one, you can also define your own functions. you can create your own class, that is called functions. இப்போ நான் 11a அப்படின்றப்ப அதை நான் 11aக்கு இந்த வருஷம் இந்த அகாடமிக் இயருக்கு நான் என்னென்ன கிளாஸ் ரூம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், 12a கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரி you can create your own class. so that is called defining your functions. okay, so next, function எப்படிலாம் நம்ம டிஃபைன் பண்றோம், எந்தெந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா, the first thing we have the pet name. okay, so like that for functions also have the pet name. the pet name is called as keyword. here in programming language we use that as a keyword. so what is the function's keyword? def. the def is called as definitions. okay, so that followed by the function name and parenthesis, the open brace and close brace. so you understood the topic. what are the things? first point, the function is declared in by which way? def. the def is nothing but definitions. okay, so the second point, any input parameters or arguments, parameters or parentheses is called arguments. arguments is nothing but declaring the functions in between the open brace and close brace. the argument should be placed within these parentheses, which this is mentioned as in between the def functions. okay, when you declared a functions. so third point, the code block always comes after the colon. so the colon is nothing but arguments. the arguments is passed within the parenthesis of open brace and close brace, and it is indented. indented is nothing but you should use the colon in every time. okay, so fourth point, the statement return expression. see here, the expression is called a condition. return is a statement and expression is a condition. so exists a function optionally passing back an expression to the caller. so if I declare instead of expression I call 11a அப்படினா, it will be called to 11a, where in def return 11a. நான் definitionல நான் என்ன டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன், 11a ன்னு ஒரு கிளாஸ் ரூம் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எங்க போகும், எனக்கு அந்த defன்ற syntax குள்ள போச்சுனா எனக்கு அந்த 11a கிளாஸை வந்து கெட் பண்ணி எனக்கு சொல்லும் அவுட்புட்டா. அப்ப return which no arguments is same as return. no arguments, நான் arguments எதுமே நான் டிக்ளேர் பண்ணல அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு அது என்ன பண்ணிடும், none, return to none, that is declare to 0. so next, syntax for user defined functions. see the user defined functions. first one is user defined function. so def, already I said def is a definition and the function name. so here the function name I used anything, the 11a or 12b or 12a like that. the parameter 1 comma parameter, that is the arguments. here the two arguments are passing. what are the arguments they are passed here? parameter 1 comma parameter 2. the block of statement, the block of statement is a condition and return expression slash none. what is the expression? if I given the expression as 11a, it will move on to where the parameter 1 comma parameter 2 and it's slash none. suppose I didn't declare any variables or the expressions, it will show as a none value. okay,
a block ends one or more lines of code. அதாவது ஒரே ஒரு லைன்லயும் இருக்கலாம் அந்த block. Which block? முன்னாடி நான் அந்த syntaxல சொன்னேன் தெரியுங்களா, block of the statement in between. ஸோ அது ஒரு லைன்லயும் இருக்கலாம், ரெண்டு லைன்லயும் இருக்கலாம், இல்ல ரெண்டுக்கு மேலேயும் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அது இருக்கலாம். ஸோ grounded together so that they are treated as one big sequence. Sequence-னா line by line segments while the execution is comes end. Okay, so here the indentation is a block of return. If the statement is I want to print the name, age and the address and phone number of the student, means I will create as a line by line statement. So that is here the declare as a block or return within the indentation. How they will return here in the user defined functions, I will specify into a separated by parenthesis and the parameter 1 comma parameter 2. Okay, so the second point, a block within a block is called nested block. This is the repeated 1 marks questions. A block within a block is called nested block. What is nested? Already learned. ஒரு syntax குள்ள ஒரு nested loop அப்படின for loop குள்ள இன்னொரு for யூஸ் பண்ணது nested. So ஒரு while குள்ள இன்னொரு while, ஒரு else குள்ள இன்னொரு else, அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதா என்னது nested. So அதே மாதிரி இந்த block, அதாவது கோட் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த கோட் வந்து ஒரு கோடுக்குள்ள இன்னொரு கோட் யூஸ் பண்ணா அதுக்கு என்ன நேம்னு அவங்க சொல்றாங்க, nested code அப்படி. அதுதான் இங்க வந்து என்னன்னு சொல்றோம், nested block அப்படின்றத நம்ம இங்க சொல்றோம். So when the first block statement is indented by a single tab space, அதாவது first நம்ம கிரியேட் பண்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி தான் இருக்குமா, சிங்கிள் tab spaceல தான் நமக்கு அது டிக்ளேர் ஆகி இருக்கும். So second thing, the second block of statement is indented by double tab spaces. So அப்ப third one என்ன சார், 3 says கண்டிப்பா third தான். ஏன்னா the single first இது வந்து நம்ம என்ன டிக்ளேர் பண்ணிருப்போம், single line. செகண்ட் லைன் என்ன டிக்ளேர் பண்ணிப்போம், 2 space, அதாவது டபுள் tabல நம்ம ஸ்பேஸ் கொடுத்து அதை டிக்ளேர் பண்ணி நம்ம வச்சிருப்போம். So example of functions. So ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கிறது. So see here the def is a definition and the syntax is given as function name. So function name I return as hello. So அப்ப def hello print hello python double quotes நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோமோ அதுதான் நமக்கு என்ன ஆகும், நமக்கு output print ஆகும் return. So return expression, so return expression நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க தான் போகும், அந்த print statement கூட தான் போகும். So அது நம்ம syntax என்ன பார்த்தோம், return expression /none. நான் எதுமே கொடுக்கலனால அது எனக்கு என்னதான் ஆகும், அந்த return function மேல தான் போய் கெட் பண்ணும். நான் எக்ஸ்பிரஷனும் கொடுத்தாலும் அது எனக்கு எங்க தான் போய் கெட் பண்ணும், மேல தான் போய் நமக்கு கெட் பண்ணும். So here when you call the hello function, the program displays the following string as output because already we know about the variable def hello. So print hello python return, the return is goes to def. The def, inside the def what are the statements we have printed here, hello python. So the output will as a hello python. Advantages of user defined functions. Okay, so what is the advantage of user defined functions? User defined function யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு, it helps to divide a program into modules. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு மாடியூல் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு அது குட்டி குட்டியா நம்ம டிவைட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு அட் லாஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒண்ணா merge பண்ணோம்னா, எல்லா கோடிங்கையும் merge பண்ணா என்ன வரும், நமக்கு ஒரு full fledged output வரும்னு சொன்னேன். ஸோ அதுதான் user defined function அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. The functions help us to divide a program into modules and it makes the code easier to manage. Okay, அப்ப ஈஸியா இருக்குமா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை யூஸ் பண்ற யூசருக்கு வந்து என்னவா இருக்கும், easy to arrange the schedules and the processor of the user defined functions. So second thing, it implements the code reuse. What is the here, the code reuse they used as the functions of predefined functions or user defined functions. So every time you need to execute a sequence of statements, ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நான் என்ன பண்ணி தான் ஆகணும், call the function கால் பண்ணி தான் ஆகணும். that is return. அங்க வந்து நான் def ஹலோ நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த ஹலோ என்ன தான் பண்ணும், எனக்கு அது ஃபங்க்ஷனை வந்து ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணி தான் ஆகும், கால் பண்ணி தான் ஆகும். ஸோ அதுதான் இங்கே செகண்ட் பாயிண்ட்.
So the third point, the functions allow us to change the functionality easily. இப்போ நான் ஒரு first time நான் hello யூஸ் பண்ணிருக்கேன், second time அதை நான் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம், hello world அப்படின்ற வேர்டை கூட நான் ஃபங்க்ஷன் நேமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So that is called here the function allow us to change the functionality easily and different programmers can work on different functions. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமரும் என்ன பண்ணலாம், அவங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரியே அவங்க அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் third point. So passing parameter in function, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஜஸ்ட் டிக்ளேர் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிருந்தோம். இப்போ ஒரு பாராமீட்டர் நம்ம எப்படி பாஸ் பண்ண போறோம், அதாவது ஆர்குமெண்ட்டை எப்படி நம்ம பாஸ் பண்ண போறோம். So the parameters or arguments can be passed to a function. See here the def function. Def is called a definition and the function name is called a functions, and in the parameter what are they given, parenthesis, what are they given, parameters separated by comma. That's why I called it is called a single or double அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொன்னோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், பேராமீட்டர்ஸை உள்ள வந்து எதுக்குள்ள தான் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம், பேரன்சிஸ்க்குள்ள தான் நம்ம ஆர்குமெண்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணுவோம். அந்த ஆர்குமெண்ட்டை டிக்ளேர் பண்ண வெளியில தான் நமக்கு என்ன இருக்கும்னு சொன்னேன், அந்த கோலன் இருக்கும்னு நான் சொன்னேன். ஸோ அதே தான் இந்த சின்டாக்ஸ்லேயே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ the second point after the syntax, what are they given here, the statement, the parameter that you have placed in the parenthesis will be used by the function itself. The parameters that you place in the parenthesis, parameter நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னு பாருங்க, parenthesisக்குள்ள open brace close braceக்குள்ள parameters separated by comma. So see directly you see this example, assume நம்ம இங்க என்ன பண்றோம்னா w equal to 3 h equal to 5, that is width and height. இப்போ டெஃப் நான் ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே, ஏரியா. ஸோ ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிக்க எனக்கு வித்தோ ஹைட்டோ தேவை. ஸோ வித் கமா height, return, see which is going to return w comma h, because I am going to given the value inside the print function. So I am using here return w star h. So w star h is a expression. Now you are understood that, because what is the return functions, return expression slash none. ஒன்று எக்ஸ்பிரஷன் நம்மளே கொடுத்துடணும், இல்லை நன்னுனா இன்பில்டாக அது என்ன பண்ணோம், மேலே இருக்க கண்டிஷனை நமக்கு போய் கெட் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ அதுதான் ஹியர் ரிட்டர்ன் w star h. ஸோ த ரிட்டர்ன் w star h is going to get the values of diff area of w comma h. So print area, here see that print parameters, the parameters I declared as what is this, area, and it is separated by what, comma. So 3 comma 5. So the area 3 comma 5 is the parameters and separated by commas. Okay, so here the see the red lines, the parameters are the variables used in the function definition wherever. So the parameters are the variables. The parameters is called as area and the variables is called as 3 comma 5. In the function definition, that is called def of area w comma h. Arguments are the values we pass to the function parameters. So அந்த pencil function நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் வேல்யூல w star hன்றதை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி வச்சிட்டோம். ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, print area comma 3 comma 5ன்றதை நமக்கு அது டிக்ளேர் பண்ணிடும். So next, thank you. Here we see about the different types of functions, that is user defined functions, built-in functions, and the lambda functions and the recursion functions. But here we see about only the user defined functions. In next part 2 we learn about all the things. Okay, thank you.